Hello, all of you. Welcome to the lecture number 2 of MCQs on electrostatics. Let's have a look at question number 7. The question is gold leaf electroscope can be used. Gold leaf electroscope can be used for the following purposes. We have four options here. Option A, only to detect the presence of charge. Option B, to detect the presence of charge as well as its nature. Third one, to measure the surface charge density, and fourth one to measure current. Here the option is gold leaf electroscope ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಗಿವನ್ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಗಿವನ್ ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. Next, question number 8. When a glass rod is rubbed with silk, what kind of charge will be developed on glass? The question is, if you rub a glass rod with a silk cloth, what kind of charges will be developed on a glass rod? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾರ್ಜು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? We have three options here in the form of images. In the first images, the rod has become positively charged body, and in second image, the rod acquired both positive and negative charges. In option C, and rod has acquired negative charges. See, option B can easily be eliminated because nobody can get both positive as well as negative charged on rubbing. So there should be option A and option C is right answer. But how to decide when you rub the glass rod with silk whether the glass rod loses electrons or it gains electrons? How to decide that? So we have a series here. That series we will call it as electrostatic series. Okay, based on this series we will decide the given material, whether the given material loses electrons or gains electrons when it rubs with other body. Here in this case, glass rod is in the above compared to silk cloth. Okay, glass rod comes above the silk cloth in the electrostatic series. Okay, that's why the materials which are above in the series or at the top in the series will lose electrons and becomes positively charged. The material which are below in the series of electrostatics which gains the electrons. Here in this case, when you rub the glass rod with the silk cloth, glass rod is above the silk cloth, that is why it loses electrons and becomes positively charged. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ option A is right answer. When you rub a glass rod with a silk cloth, the glass rod acquires a positive charges and becomes positively charged body. Then question number 9. 1 Coulomb equal to how many electrostatic units? Okay, 1 Coulomb equal to how many electrostatic unit? Electrostatic unit na short form ಅಲ್ಲಿ ESU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ESU ಅಂದರೆ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ESU ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಟೇ. ಬಟ್ ESU ಈಸ್ ದಿ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ
ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಕೂಲುಂಬ್ ಆದರೆ CGS ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ESU ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 ಕೂಲುಂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ electrostatic unit, and hence option A is right answer here. Option A is right answer. So 1 Coulomb equal to 3 × 10⁹ ESU, that means electrostatic unit. So let's move towards question number 10. Number of electrons in 1 Coulomb charge is 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? Okay, to find this we'll use the quantization property of charge. The formula we already know that Q is equal to N into E. Q is equal to N into E ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ. N ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, E ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, N ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ Q is equal to N into E. Okay, N is equal to Q by E. Q is equal to ಏನಿದೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ charge of an electron. 1 divided by charge of an electron. That means 1 by 1.602 into 10 to the power minus 19 Coulomb. Here it is 1 divided by N equal to 1 divided by 1.602 into 10 to the power minus 19. That is equal to 6.25 into 10 to the power 21. Clear? This is the N value. 6.25 into 10 to the power 21 is the N value. N value ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? N is nothing but the number of electrons in 1 coulomb of charge. How many number of electrons are there in 1 coulomb of charge? We have calculated here. 6.25 into 10 to the power 21 number of electrons are there in 1 coulomb of charge. See, 6.25, option number first. Option number A is right answer. So number of electrons in 1 coulomb charge is 6.25 into 10 to the power 21. 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ 6.25 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 21 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. 2 equally charged spheres attract each other. I repeat, 2 equally charged spheres attract each other. Now, if they touch each other, then they will. We have 4 options. 2 ಈಕ್ವಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರೋ 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. Both the spheres are equally charged, but they are attract. They are attract means ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್. 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈಸ್, ನಾವು ಇಫ್ ದ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಪ್ಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎರಡನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರಡನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್. ವೈ ದ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ 2 equally charged or 2 equally oppositely charged spheres, both will be neutralized. ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ? ಎರಡೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋವರೆಗೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ 2 uncharged body can't attract each other and can't repel each other. Option D is right answer. Don't attract or repel. Then 12th question, which among the following cannot be the charge of a charged body? I repeat the question, which among the following cannot be the charge of a charged body?
ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡುವಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಚಾರ್ಜು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಬಾಡಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟೈಜೇಷನ್. ಏನು ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟೈಜೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ quantization rule. So we need to solve this question using this quantization rule. So you can observe here 4 option 4.8, 6.4, 5, 3.2. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ 4.8 ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 1.6 ಐತೆ. ಹೌದಾ? 1.6 10⁻⁻19 ಕೂಲಂಬ್ ಐತಿ. ಈ 1.6 ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಡಿಯ ಚಾರ್ಜು 1.6 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ 1.6ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1.6 ಇಂಟು 4 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4.8. 1.6 ಇಂಟು 3 you will get 4.8. 1.6 into 4 you will get 6.4. 1.6 into 2 you will get 3.2. But 5 is the not multiple of 1.6. 1.6 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಲ್ಲ. 1.6 into 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ 5 ಬರಲ್ಲ. That means that option C is not right answer. So option C is right answer here. This 5 into 10 to the power minus 19 Coulomb cannot be the charge of any body. 5 into 10 to the 4 minus 19 ಕೂಲಂಬು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ 13th ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ವಾಹಕಗಳು ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಸುಲೇಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, just by observation we can say that paper, glass, cotton, these are all insulators, group of insulators. Option B. Then 15th question, the band gap between the valence band and conduction band is the measure of. I repeat the question, the band gap between the valence band and conduction band is the measure of. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪು ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಪು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ the conductivity of the material can be decided by the gap between the valence band and conduction band. Clear? Then 16th question, a static electricity experiment can be performed properly in any season. Simple question. Static electricity experiment ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ, ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ the given statement is not right. That means option B is right answer. False, because we cannot conduct static electricity experiment effectively in all seasons. Why? See the answer. In the rainy season we cannot conduct experiment that properly, because in rainy season what happens, the air becomes humid. Air becomes humid means air alli water content irutte.
Clear? The humid air is a good conductor compared to dry air. ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಏರು ಡ್ರೈ ಏರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ರೇನಿ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಏರ್, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಕ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 17th question. The rubber used in the wheels of aeroplane is. The rubber used in the wheels of aeroplane is. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಬ್ಬರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಬ್ಬರು ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is right answer here. The rubber used in the wheels of an aeroplane should be slightly conducting. Why the rubber used in the aeroplane wheels should be slightly conducting? Because when rubber touches the highway, or when rubber touches the road, what happens, that there will be a lot of friction between the rubber and the road. So that's why when they are in the friction, charges will be developed on the tire, or charges will be developed on the rubber. So that's why we need to discharge those developed charges to the ground. Okay, ಈ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ನ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, ವೆನ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರಬ್ಬರು. ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಬ್ಬರ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ದಿ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀವು ಅರ್ತ್ಗೆ ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ the rubber used in the manufacture of wheel of an aeroplane should be slightly conducting in order to avoid these problems. 18th question. According to band theory, what are the true nature of the valence band and conduction band in conductors? According to band theory, what are the true nature of valence band and conduction band in conductors? Question simple ಆಗಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ if you want to say any body is a good conductor, then valence band and conduction band should be overlapped. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Clear? If there is a lot of gap, then they become insulator. If they are slightly gap, there is a slight gap, then they become what? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, 1 electron volt ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 1 electron volt ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ 19th ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇ ಅಕರ್. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ direct question, it's high school based question. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್? ಈ 4 ಇಮೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್? ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಹಿ. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. This is wrong thing, because you cannot earth like this. Because when you bring the rod
a positively charged rod near to sphere, what happens? These positive charges attract the negative charges of the sphere. All the negative charges in the sphere will come at this side. So if you wanna earth this sphere to the ground, we should connect the rod here or connect the wire here. So this is also wrong, and this is also both the ways you cannot earth, and here it is a right thing. Okay, here you can see it is a positively charged. When you brought the positively charged rod near to the sphere, all the negative charges in the sphere are come at this side. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ರಾಡು ಈ ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ನದರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದ್ವು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ್ವು. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ.